Fala galera, sejam bem-vindos ao Crescim Games, quem fala com vocês é o Crescim. E vamos continuar aqui na série Rumo, Platina de Tales of Arise. Nós finalmente chegamos aqui na capital de Eldemenância, que é Visquinte. E nós estávamos tentando avançar na missão principal, que é a cidade da coexistência. E daí dizer que a gente ia continuar andando na cidade, mas não aconteceu nada. Então eu acho que a gente precisa primeiro vir aqui nesse campo de treinamento para poder prosseguir mesmo com a história. Então bora lá. Ou vai acontecer algo agora, não sei, porque daí a gente veio na estalagem e desde então não sai mais, né? Mas acho que não, acho que tem que ir lá mesmo. Sim, a missão conclui só de vir aqui? So these are the training grounds. The atmosphere here feels different compared to the rest of Vicent. It's just a nicer name for a place where people go to fight. So, it's still a good way for us to test our strength. Stop sweating the small stuff. Tá legal, dessa vez eu vou dar o meu melhor. Eu treinei muito pra hoje, eu sei que sou capaz. Tomara, né? Mas e se você se machucar lá, o que a gente faz? A gente passa por um treinamento bem rigoroso desde que entra na guarda, com dedicação total a um objetivo, força suprema. Eu não vou abaixar a cabeça pra nenhum zego que ousar me desafiar. É só dar cabo deles que se dane. Acaba com a raça deles e... Nossa, só dá figura mesmo dessa galera escolhida pra entrar na guarda, né? Ele tá gritando essa ladainha já faz tempo, mas eu não vi ele chegar na recepção desde que começou. Sabe, tem que ser muito idiota pra chegar num soldado de armadura feito a gente, sacar a arma e tentar comprar briga. Qual é? Como se fosse minha culpa. Com essas armas grandonas que vocês carregam por aí, eu não me aguentei. Você tem o quê? 5 anos? Fica assim com tudo que vê, por acaso? Pensa bem no que tá fazendo antes que acabe preso. E aqui... Haha, eu tô com os pulsos pegando fogo. Aposto que eu já dou conta das provações avançadas. Mole, mole. Calma lá, não vai dar um passo maior que a perna. Você bebeu de novo. Já esqueceu que reprovou nos exames de admissão da guarda? As suas mãos estão pegando fogo porque você socou a parede, seu tapado. É melhor você continuar nas lutas de aprendiz, se sabe o que é bom. Bem-vindo ao campo de treinamento, o orgulho de Visquinte. Se você está buscando um lugar para levar seu treinamento ao próximo nível, você veio ao lugar certo. A gente acolhe todo mundo que entra aqui. Quando o seu objetivo for se aprimorar, você sempre vai ter um lugar para treinar aqui. Só de olhar para você já dá para perceber que você também não quer só se aprimorar. Você quer ser o melhor no que faz, acertei? Então entra e vem encarar o desafio. A gente vai adorar ver do que você é capaz. Batalha individual, batalha em grupo e ouvir explicação. Campo de treinamento. No campo de treinamento você lutará só ou em grupo, às vezes sobre regras especiais. A dificuldade é sempre normal. Não vale usar itens. Ganhe recompensas após a primeira vitória e ao superar seu tempo em tentativas posteriores. Certos desafios têm regras especiais. Dano só a derrubados, só é possível causar dano a inimigos derrubados, sem revanche por X minutos, não dá pra tentar de novo durante o tempo indicado. Vamos ver como é que é. Básico, nível recomendado 25. Nossa. Tá, mas esse aqui o recomendado é 20, eu tô qual nível? Espero ter ver em breve, afinal o verdadeiro treinamento de guerreiro nunca acaba. Eu tô 19. É, mas acho que dá, né? Vamos tentar fazer. Essa em grupo do... Que essa aqui o nível recomendado é 20. Vamos ver o que é. O treinamento só começou, a jornada vai ser longa e árdua, mas com certeza essa experiência vai valer a pena. Pega tudo que você observar e aprender e usa pra ficar mais forte. What
Let's dispose of the trash. I'm surrounded! Burn it out! Be still! Soaring light spear! It's a duel of the arts. Mirage! Dragon Swarm! I'll run you through! Do it! Xion, astral energy, full throttle! Dragon Swarm! Be still! Lightning, raging Mirage! cascade! Take Do it! it! Astral energy! Say no more! Gut! Well done! You're mine! Dragon Swarm! We're thinning them out. Please? More like me. I'll admit I'm impressed. Very slightly. Here I come! It's over! I'm only getting Astral Arts? That's my cue. You're mine! Shut him down! Dazzle! Lightning! Mirage! It's over! I'm out. Dragon Swarm! Mega ray! This one's all Now, mine! crumble! Demons descend! Flashing bang! You're Glacial mine! spear! Here's evil! Freeze Mirage! laser! Lightning thrust! Get on in there with the Take this! Here goes! Dragon Swarm! Eat this! Not today! Well, we're on the home stretch now. Don't take your eyes off the prize. I'm quite aware without you reminding me. I guess you had their uses now and again. Told ya. Lies unstoppable. Shame you're not like that all the time. Here's evil! Let's go! Dragon Swarm! These fists have got your name on them. I'm on here! I never miss! Not in your dreams! I'll bring you back from death's abyss! Photon radiation! Can't be happening! Putz, eu não posso usar itens. Now in the groove! Severing wind! Take it! Dragon Swarm! Damn it. Severing Only wind! I've been more careful. Rondo! I'm not done! Anything in armor is all Mirage! Hit! Hit! Here I go! Try harder! Not a chance! Be still! Great! Next! Mirage! Wind! Hit! 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 Eat that! Strike! Por que ele não tá atacando? It's on! Dragon Swarm! Burn! Take this! No escape! Severing wing! Stay away from my friend! You're finished! Não posso usar itens. Puta merda. Here I come! Dragon Swarm! It's over! Droga. Dragon Swarm! Wind! Lunar Rondo! Here I come! Dragon Swarm! Lightning Thrust! Soaring Light Spear! Dragon Swarm! Severing Wind! Lunar Rondo! Astral energy! Say no more! Lightning condemns! Thunderblade! It's on! Astral energy! Dance in the Mirage! wind! Not today! Sealed! Get on in there with the others! Wind! Mirage! Lightning Be orb! still! Up and out! Let's go! Lightning Thrust! Raging cascade! Mirage! Try harder! Sorry! Dragon, you'll pay for that! Dazzle! Soaring Light Spear! Mirage! Com calma, com calma. Try harder! Dragon Swarm! Wind! Mirage! Aí, foi? Aí! Que legal, eu fiquei tão feliz com a vitória que até estraguei a cadeira sem querer. Pode acreditar que estamos aguardando ansiosamente a sua próxima visita. Tirou como lição disso tudo? Bem, para celebrar essa sua força toda, aceite um prêmio especial, que ele sirva de motivação para você alçar voos ainda mais altos. Identificação de prata, pequena identificação de prata fundida com o número de ID de um soldado renano gravado, pode ser vendido por um valor decente. Beleza!
O ruim é que morreu todo mundo, eu não tinha como usar itens. Esse aqui é nível 30, não tem nem como pensar em fazer. Dano infligido só após derrubar o inimigo. Ah, não. Deixa para outro momento. E agora? Deixa eu ir ali no... Aqui. Oh! Aqui. Pra recuperar todo mundo, já que todo mundo morreu. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Dá pra vender, né? Aqueles negócios de prata, né? Agora a questão é, o que eu tenho que fazer? Eu já andei por toda a cidade, eu não sei mais o que fazer. Pois é, e agora? Tá fechado aqui ainda? Looks like Danans are working in the quarry. Let's go check it out. Ah, apareceu mesmo, na parte final do último vídeo apareceu aqui eles falando sobre isso. Umas crianças falando, acho que os pais tinham que trabalhar na mina ali, coisa assim. O bosque de Guilane fica logo adiante. É um lugar perigoso e fora da nossa área de patrulha, então é melhor não chegar perto. Por aqui fica a pedreira de Razum. Podem visitar à vontade, mas cuidado para não caírem no triturador. Ser moído deve ser uma morte horrorosa. É. Stay sharp. We're going in. I'm sorry. I'm not feeling well today. Could I please take the day off? Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Ei, aqui não é um bom lugar para se deitar. Você pode acabar se machucando. Tudo bem com você? Ah, foi mal. Me senti meio esquisito de repente e precisei parar para descansar. Talvez o ar esteja ficando meio viciado aqui. Faria bem sair um pouco para respirar um pouco de ar fresco. Pode crer, mas é como diz, o trabalho enobrece, é só conseguir uma motivação para trabalhar. Eu fico de olho na saúde dos trabalhadores e nos ferimentos que ocorrem, só assim para manter a segurança. Saca só os meus muques, eu tô construindo elas na base da picareta, não são de impressionar? São mesmo, sim senhor, eu acho que você vai se dar bem no campo de treinamento. Melhor não se achar muito não, os adversários não vão ficar parados pra você bater que nem as rochas da mina. Ah, antes de Dohalim chegar, descansar um pouco assim, com os renanos mandando na área era impensável. Pois é, agora são os burocratas do governo que dão trabalho, mais do que os soldados jamais deram. Haha, nem me fala.
Everybody seems so happy working here. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? Ufa, nada como tomar uma gelada depois de um dia cheio e cansativo no trabalho, não é não? Halt! I presume you're Alphen, of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Eldermenencia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Danon. So it does. Is that a problem? The guard. Wait, so you're saying the Lord of Eldermenencia has Danons protecting him? In this country, Danon guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. She sounds like she's serious, Alphen. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Autelina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danon laborers. Nothing else? There's a Danon medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That's no reason to back out now. Law's right. I get your concern, but we should buckle down. That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a Renin for a boss. How is that any different from being a slave? Renin society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Dana at the end of the day, just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danons who just accepted Renin rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Whew. I don't sense any more enemies. I just don't get it. The Danons have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renins all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior.
Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. Vai ser bem interessante entender qual que é a jogada aí, né? Mas com certeza aquela pedreira ali tem algo muito errado acontecendo. I guess that towering structure at the center is the palace. You think it's dangerous to go inside? It's not a question of danger. We're going inside regardless. Hey! Você de novo, depois que a gente se separou, chegou uma petição urgente dos cidadãos. O Lorde Dohalim está ocupado respondendo a petição. Peço que espere até ele terminar. Assim que os preparativos terminarem, eu vou na frente. Pretty fancy place they got here. There's no way this isn't a trap. Your guest, my lord. Thank you, Kisara. You're the wielder of the blazing sword, the liberator of Calaglia. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menencia. I'm Lord Dohalim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps, and what if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of his scent by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. For I have liberated Menencia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword... I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alphen! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzelik? Yes, my lord. Please escort our guests if you would be so kind. As you wish, sire. Nossa, que loucura, hein? That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the Lords. Remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alphen is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. But maybe not. Emblema da Shione, fuzil desgovernado. Opção lunar, mais taxa de fusão, superação facilitada. Imobilidade ao lançar ars. It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available.
to wasted opportunities. Why did you set the Danans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly, but on my own, even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people, the fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Danans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Renin-Danan coexistence. Harmony and coexistence between the Renins and the Danans. What about the crown contest? This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Danans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menencia. You see, I have no interest in becoming sovereign. Stop this! Please! It's over! Stop! How could you? I swear, I'll never forgive you for this! It is not by choice that one assumes the throne of a realm. But sovereign is a different matter entirely. I have no interest in playing their game. Are you saying you'll withdraw from the contest? I guess if you don't plan to ascend the throne, there's not much reason to harvest energy from Danans, is there? Let the ambitious fight it out amongst themselves. All I care for is maintaining peace throughout my realm. So what? Your personal desires are all that matter to you? Take a look in the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed your own. You've torn down 2 of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will not impede you. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. I suggest you conclude your business and leave Menencia at your earliest convenience. Kelzelik. Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure.
Damn, look at how ritzy this place is. How many rooms do you think it's got? Don't you think you're being a little too relaxed? They could strike at any moment. If they were going to attack us, they would have done it already. So you're the blazing sword of Calaglia now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alphen. They're scared of you, man. You're a real badass. It's not as simple as that, Law. The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else. Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me. E agora? Ei, cadê minha comida? Desculpa, a gente ainda tá preparando. Beleza, eu também preciso daquela papelada que eu pedi. Desculpa mesmo, eu vou conferir o que aconteceu com ela, pra já. Saindo do palácio, sigo a estrada para chegar à estalagem reservada a vocês. Só não faço Sua Excelência arrepender da generosidade. Acha mesmo que é uma boa ideia, Sir Keuzalik? Não percebe que os nossos hóspedes ainda estão aqui? Depois conversamos. Vamos ver o que tem nessas salas, hein? É uma gama de armamento de guarda, parecem muito bem cuidados. Pãozinho suíno. Barriga de porco em cubos dentro de um pão de trigo macio. Massa mordida na carne suculenta para deixar qualquer esfomeado eufórico. Olha aí, uma receita. Eu pensei que a Kisara só ia ter livro de luta, mas também tem um de culinária e de pescaria no quarto dela. Nossa, como ela se interessou por essas coisas. Não. O melhor ataque é um bom escudo, guia ilustrado para escudos, história dos escudos. Quem tem esses livros gosta mesmo de escudo. Seja lá o que vocês pensam dele, a gente da guarda jurou servir e proteger o Lorde Dohalim. E ninguém aqui vai poupar quem tentar perturbar a paz e a estabilidade que o nosso Lorde lutou tanto para firmar. Dizem que os nossos ancestrais sabiam ler e escrever, mas a gente esqueceu essas coisas. Mas olha só pra você, cuidando dos remédios como uma profissional. Não tem nada que não dá pra aprender lendo. Quando eu aprendi a escrever, eu comecei a registrar tudo pra usar de referência no futuro. Eu fico tão grato ao Lorde Dohalim que me permitiu aprender e melhorar desse jeito. A gente é grato por tanta coisa, se não fosse pelo Lorde Dohalim, a gente não ia conseguir viver junto assim, mesmo sem laços de sangue. Tem razão. Que bom que eu tenho você, mano. Você é tão quentinha e macia. Tem alguém ficando com sono, hora de ir pra cama.
Tem uma seleção de livros sobre etiqueta. Só os títulos já dão uma endireitada na sua postura. Você encontrou uma anotação escrita às pressas. O comércio com uma Hagsar piora a cada dia. Mandamos imensas quantias de recursos, mas só recebemos uma ninharia de produtos duvidosos em troca. Será que a sua excelência está ciente? So what is Mahagsar exactly? One of the 5 realms of Dana. From the sound of it, Kelzelik had some dealings with them. Você trabalha duro para alguém da sua idade, hein? É que o meu pai desmaiou trabalhando na pedreira. Ele tá no hospital, então eu tenho que trabalhar no lugar dele até ele melhorar. Que honrado, eu devia mandar os rapazes que dormem em serviço bater um papo contigo. Quem sabe assim eles levam o trabalho a sério. Caserna, praça da entrada. Deixa eu ir na caserna, vamos ver se dá pra vir aqui. Dá. O que você tá fazendo? Você pode ser só uma guarda, mas ninguém espera que você vá dormir, hein? Ah, pelo amor. Tá, depois não disse que eu não avisei. Ei, é a sua vez de patrulhar. Tá certo, hora de sair e deixar o Lorde Dohalim orgulhoso. Vamos vir aqui embaixo. O refeitório acho que não dava, né, pra ir. Sala de reunião. Só garantir que eu não tô esquecendo nada. Acho que não. Aqui ficam os aposentos pessoais do Lorde Dohalim. Tá. Formal, não posso deixar ninguém entrar na câmara do Lorde sem um agendamento prévio. Terei que pedir para que se retire. Bom, vamos lá. Quando eu era pequeno, eu jamais sonhei que fosse trabalhar no palácio, nem eu. Eu lembro de quando só olhar para o palácio já podia dar em execução sumária. Agora parece engraçado, mas eu lembro de ficar bem desconfiado quando anunciaram o recrutamento de guardas. O Lorde Dohalim quer melhorar a nossa vida, então é bom a gente se esforçar bastante para não decepcionar nele.
Eu tenho que admitir, sempre fico impressionado com danianos na guarda. Por que você diz isso? Bem, como dá pra imaginar, sempre que me ensinaram que os danianos eram inferiores desde que eu nasci, que nem gente eram. É verdade que danianos não podem usar armas astrais igual a gente, mas você ainda aprende bem rápido e dão conta do serviço. Se não tivesse decidido seguir o Lorde Dohalim, eu não ia ter como abrir a mente e mudar de ideia. A gente deve muito a ele por dar importância à nossa liberdade e à nossa felicidade. Quero pagar essa dívida aqui na guarda. O Lorde Dohalim é mesmo um Lorde incomum. Não acredito que ele trata os nucleados tão... Ei, a gente não pode mais chamar eles assim, esqueceu? Ah é, foi mal, difícil largar o hábito. Isso aí, né? Acho que é isso. Do you really think we should trust accommodations from a Renan Lord? How do we know it's safe? Like we have any other choice. We can't go and set up camp outside of town at this hour. Honestly, I'd still take that over staying here. What if they try to kill us in our sleep? I doubt that's the case. His best chance to kill us would have been back at the palace. His true intentions aside, for now, at least we're in his good books. Then we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. Interesting. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Cislodia, too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Working the floodlights was a form of punishment, so we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renans. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Cislodia and Calaglia were both pretty awful. Then Elda Menancia really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Danans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal. But he immediately shut down Shion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alpin. He's a Renan Lord. Yeah, but he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vicent seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. Pois é, né? Qual vai ser a jogada aí? O que me fazer? É só ir no... É só ir na estalagem mesmo.
Cogumelos. Não me lembro de ter visto eles antes, não me lembro se eu peguei. Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us to expect you. It is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. This is better than I expected. Hmm? The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. It is pretty nice. You okay, La? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over. Get yourselves together. Sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danins, That's enough, Rinwell. A cat? Where'd it come from? There's something on its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? Siga o gato preto. Beleza, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou deixar pra gente seguir o gato preto então no próximo vídeo e daí a gente já continua com a história. Então, muito obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!